invito a tutto il team per i risultati che avete ottenuto in questa stagione. Ci vedremo a Valencia nei giorni prossimi. Παρακολουθούμε τον πρόεδρο του Piaggio Group, κύριο Ρομπέρτο Κολανίνο, να παρουσιάζει με την βοήθεια του Αλέξη Σπαργκαρό τη νέα Aprilia RSV4 Factory Works. Για τις ιδιωτικές ομάδες που θέλουν να κερδίζουν εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα με τις μοτοσικλέτες της, η Aprilia έχει εδώ και 2 χρόνια φτιάξει ένα ειδικό τμήμα μέσα στην εργοστασιακή αγωνιστική ομάδα της που σχεδιάζει και προσφέρει kit αναβάθμισης της RSV4. Ταυτόχρονα όμως, τα εξαρτήματα που εξελίσσουν είναι διαθέσιμα σε κάθε ιδιώτη με βαθιά τσέπη που θέλει να πηγαίνει στα track day με μια RSV4 που να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε απόδοση στις εργοστασιακές μοτοσικλέτες. Φέτος το kit που προσφέρει η Aprilia Factory Works περιλαμβάνει κεφαλές, κεντροφόρους, εξάτμιση, πρόγραμμα, έμβολα, reservoir και εξαρτήματα carbon με τελικό αποτέλεσμα 215 ύπους και μείωση του βάρους κατά 10 ολόκληρα κιλά. Το highlight είναι φυσικά το νέο fairing με τα φτερά που προσφέρουν downforce και είναι εμπνευσμένο από τις μοτοσικλέτες των MotoGP. Ανανεωμένα είναι και τα πανέμορφα μικρά RX και SX με κινητήρες 50 και 125 κυβικών, ψηφιακά όργανα και εναρμόνιση με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. This feeling, baby, we're invincible. Traveling companion after your first ride. This is the με μια ολόκληρη σειρά κινητήρων και μοντέλων που ξεκινούν από τα 125 κυβικά και φτάνουν έως και τα 750, παρατάχθηκε η στρατιά των Benelli στη φετινή έκθεση της Sigma, όπως ακριβώς βλέπετε και στην οθόνη σας. Την παράσταση έκλεψε το δικύλινδρο 752S με απόδοση 82 ύπων στις 9.000 στροφές και το Cruiser που λίγο θυμίζει το XD Average Ducati με επίσης δικύλινδρο κινητήρα στα 400 κυβικά. Highlight αποτελεί επίσης το Leoncino, μια μοτοσυκλέτα που ξεχώρισε από πέρσι ως μοντέλο που έρχεται στην παραγωγή και που ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν ήδη οδηγήσει. Ανάμεσά τους και ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Moto, οπότε και θα φιλοξενούμε τη δοκιμή του σε επόμενο τεύχος.
worth taking a brief look back. Well, BMW, as I assume everybody knows, has almost 95 years of history, but I heard that this year has been a very special one. Indeed, 2017. Woo-hoo, exciting moment! Yes. See, it's too big for this car. So, This is amazing. Well, I love going with bikes through America. dropping line from the bagger. We launched last year in California. And obviously, we have this big windshield. We added, of course, the free forward position additionally, and added a big bump-face as well, with a nicely integrated rear. And another one. And another one. Exciting. Yep. So, this has been a very special moment. Actually, I haven't seen any of those either. The final one. Yep. Ladies and gentlemen, with our two maxi scooters and our full... Αναμφισβήτητα το καλύτερο σημείο της παρουσίασης της BMW ήταν η μεσαία τάξη του GS και φυσικά ο νέος ανταγωνιστής του Honda Goldwing. Βέβαια για την Yamaha, τη Honda, την Piaggio καθώς και τις ασιατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα σκούτερ, το σημαντικό είναι πως η BMW μπαίνει στα χωράφια τους με ένα σκούτερ της μεσαίας κατηγορίας. Μένει να φανεί στο προσεχές μέλλον πόσο θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό, καθώς θα είναι το ακριβότερο της κατηγορίας του κατά τουλάχιστον 500 ευρώ, αν και είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για το κριτήριο της τιμής. Τώρα που η Honda ανανεώνει το εμβληματικό Goldwing, η BMW απαντά με δύο νέες εκδόσεις της εξακύλινδρης μοτοσυκλέτας που έχουν πλούσιο εξοπλισμό, αλλά παραδόξως αντιστέκονται ακόμα στην μεγάλη ψηφιακή οθόνη, έχοντας ακόμα την πρώτη έχρωμη TFT με την οποία πρωτοπαρουσιάστηκαν. Προφανώς αυτή είναι μια επιλογή με βάση το κοινό της μοτοσυκλέτας που θέλει έναν ευανάγνωστο συνδυασμό με αναλογικές και ψηφιακές ενδείξεις. Για την ίδια την BMW η ανανέωση του μεσαίου GS, τώρα που υπάρχει και μικρό στην γάμα της, είναι μεγαλύτερη σημασίας. Ήταν ένα μοντέλο που υπολοιπόταν του ανταγωνισμού και πλέον εξυγχρονίστηκε με νέο κινητήρα και πλαίσιο. Ο κυβισμός αυξήθηκε στα 853 κυβικά, ενώ ο έλεγχος του γκαζιού γίνεται πλέον με ride by wire για μια απόδοση που φτάνει τους 77 ύπους στις 7.500 στροφές για το 750 και 92 ύπους στις 8.250 στροφές για το 8.5, αν και οι ονομασίες αυτές, όπως και πριν, αποδίδονται για λόγους marketing. Η BMW ανακοινώνει 4,1 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα για έναν κινητήρα που σε απόδοση θέλει να μιμηθεί τους V2 με τον στρόφαλο των 270 μοιρών και τα μετατοπισμένα κωβία κατά 90 μοίρες. Αλλαγή υπάρχει και στην τοποθέτηση της αλυσίδας και του τελικού της εξάτμισης που πλέον είναι στην συνηθισμένη τους πλευρά. Συμβατικά έχει τοποθετηθεί και το ρεζερβουάρ έχοντας φύγει πλέον κάτω από τη σέλα, αν και η BMW εστιάζει πολύ στο γεγονός πως πλέον οι μεσαίες μοτοσυκλέτες περιστοιχίζονται από μια πλούσια γκάμα εξοπλισμού στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η νέα έγχρωμη οθόνη των 6,5 ιντσών καθώς και αυξημένες δυνατότητες διασύνδεσης. Το μεσαίο σκούτερ που ονομάζεται 400 αλλά είναι 305 κυβικά έχει τροχούς 15 και 14 τσόν, χώρο για κράνος κάτω από τη σέλα, έγχρωμα ψηφιακά όργανα με πλήρης διασύνδεση του αναβάτη στον πρόσθετο εξοπλισμό και την υπόσχεση της BMW ότι θα έχει μια οδική συμπεριφορά που θα πλησιάζει τα δεδομένα μοτοσυκλέτας. Ένα νέο μοντέλο από την μάρκα που γνωρίσαμε πέρσι στην Ίκμα και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Moto στα 250 κυβικά πλέον, μονοκύλινδρο με 2 εξαγωγές και πανέμορφο, όπως αρμόζει στην Brixton. Προσεγμένη κατασκευή και στυλ κρύβουν στο μάτι την προσιτή του τιμή. Είμαστε στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας γκάμας της Ducati για το 2018. Κάπου εκεί πίσω είναι ο κύριος Ντομενικάλη, έτοιμος να ανέβει στη σκηνή.
Εξίσου εντυπωσιακή η παρουσία της Ducati εδώ στην EICMA, ακριβώς όπως και πριν από 2 μέρες στην παγκόσμια πρεμιέρα του. Φυσικά, το κεντρικό θέμα για την Ducati είναι η νέα Panigale, που σηματοδοτεί την στροφή της εταιρείας από τους V2 στους V4, ένα βήμα που ο κόσμος συζητούσε να το κάνει νωρίτερα, αλλά η Ducati ήθελε να πράξει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σιγουριά. Ήταν το 1964, με το Apollo, όταν προσπάθησε να μπει δυναμικά στην ανερχόμενη τότε αγορά της Αμερικής, κατασκευάζοντας γρήγορα ένα V4 1257 κυβικών από 2 V2 κινητήρες, χωρίς όμως επιτυχία για τα δύο πρωτότυπα. Στην σύγχρονη εποχή, το βήμα αυτό θα το έκανε με τον καλύτερο τρόπο ή δεν θα το έκανε καθόλου. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά για τον νέο κινητήρα. 214 άλογα για την έκδοση S και 226 για τη Speciale που θα παραχθεί σε 1500 αριθμημένα κομμάτια και θα ζυγίζει 10 ολόκληρα κιλά πιο κάτω, τη στιγμή που η Panigale S έχει ήδη την καλύτερη αναλογία κιλών και ύπων για την κατηγορία της. Το γεγονός ότι η Speciale αποδίδει περισσότερο μονάχα με την Akrapovic εξάτμιση αφήνει να εννοηθεί πως ο κινητήρας αυτός έχει πολλές δυνατότητες. Η απόδοση είναι πάντα αυτή που τραβάει περισσότερο το αυτί του μοτοσυκλιστή, όμως η Panigale εισάγει μια σειρά από ηλεκτρονικά βοηθήματα που είναι σε νέο βαθμό εξέλιξης ή τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Όπως το slide control που μπορεί να το έχουμε ξαναδεί από τη Yamaha στον έλεγχο του γκαζιού, αλλά εδώ μας συστήνεται και με τον έλεγχο του φρένου. Τώρα με την Panigale θα μπορείς να πλασαριστείς στις εισόδους των στροφών σαν το Stoner ή τέλος πάντων θα μπορείς να το κάνεις με περισσότερη ασφάλεια. Αλλαγές υπάρχουν και στην κατανομή βάρους που πλέον φεύγει από το αυστηρό 50-50, ενώ η τοποθέτηση του κινητήρα στο πλαίσιο είναι απευθείας εμπνευσμένη από την MotoGP μοτοσυκλέτα, όπως έχει συμβεί και με άλλες λεπτομέρειες που αναλύονται στο μετό. Η Multistrada ήταν η μοτοσυκλέτα 8 χρόνια πίσω που ξεκίνησε τον ανταγωνισμό υποδύναμης στην κατηγορία των μοτοσυκλετών παντός δρόμου. Η νέα Multistrada δημιουργήθηκε γιατί πλέον η Ducati δέχεται ισχυρό ανταγωνισμό στη μάχη που η ίδια ξεκίνησε. Χρησιμοποιώντας τον κινητήρα του X-Diavel, η Ducati δεν κυνηγά τα απόλυτα νούμερα, αλλά θέλει να βρίσκεται κοντά στην κορυφή από άποψη απόδοσης και εστίασε αρκετά στη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας και το επίπεδο του εξοπλισμού, όπως επίσης και στην απόκριση του γκαζιού. Για λόγους σταθερότητας κατά την επιτάχυνση, τώρα που μεγάλωσε η υποδυναμία αλλά και για να αντισταθμιστεί ο απότομος χαρακτήρας που έχει ως τώρα, το ψαλίδι είναι μακρύτερο και η γωνία κάστερ έχει αυξηθεί κατά μία μοίρα. Η θέση οδήγησης εξακολουθεί να είναι επιθετική, με το σώμα τοποθετημένο όρθιο προς τα μπροστά πάνω από το τιμόνι, με την Ducati να δηλώνει πως έχει καταφέρει να διατηρήσει την ευελιξία και εκείνη την ιδανική αίσθηση που έχεις όταν κινείσαι σε επαρχιακό, ενισχύοντας την άνεση σε καθημερινή χρήση. All the stupid guns. We're not afraid 'cause we are done. It's not haunting us. I really try to shake it off. All the memories. Shit, I thought it was asleep. Now it's back for me. So kill the switch and put it in the ground. Τα νέα είναι ευχάριστα και για τους ντουκατίστη, τόσο για τους οπαδούς της ρετρό σειράς Scrambler, όσο και για όσους νοσταλγούν τα μεγάλα αερόψυχτα Monster. Μιλάμε για το Ducati Scrambler 1100. Καριέρα αυτός ο μεγάλος διβάλβιδος αερόψυκτος κινητήρας είχε κάνει και στο Multistrada 1100 DS και προφανώς για το 2018 ο παραδοσιακός V2 της Ιταλικής εταιρείας θα έχει τις απαραίτητες αλλαγές για να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές Euro 4. Από πλευράς ρήπων και κατανάλωσης, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για την Ducati έναντι της αναγκαστικής μείωσης των θορύβων, όπου και επικεντρώθηκαν περισσότερο.
someone just like you who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run, run away. You and me together, baby, we don't gotta For our 2018 model announcements. Once again this year, we have another fantastic range of new additions to our lineup. It's ADV! The design and styling are consistent throughout the 125. Thanks for being here, Nick. Thanks for being here. Pleasure. Thank you for letting me ride it. So what do you think about it? I like it. I like it that much. I think I've just ordered one. If I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious, glorious. Glorious, glorious. It could be glorious, glorious. Σχεδόν 3 χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που γράφαμε στο περιοδικό πως το σχεδιαστικό τμήμα της Honda έχει μπει σε μια νέα πορεία με βάθος πενταετίας. Το Honda Interceptor είναι ένα καλό σημείο της πορείας αυτής. Far away another day, simple things will come my way. It'd be worth it, stay
Χωρίς αμφιβολία είναι το πιο όμορφο και εντυπωσιακό κόνσεπτ της φετινής έκθεσης του Μιλάνο. Το CB4 Interceptor μπορούμε να πούμε ότι είναι η ντυμένη έκδοση του γυμνού CB4 Concept που μας είχε δείξει η Honda πριν 2 σχεδόν χρόνια. Όμως σε αυτή την περίπτωση οι δημιουργοί δεν έμειναν μόνο στο καλλιτεχνικό κομμάτι της δουλειάς τους. Παρά τις σαφείς αισθητικές αναφορές στα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 της δεκαετίας του 70 και του 80, το Interceptor εσωματώνει μερικές high-end ιδέες. Η επιφάνεια του ρεζερβουάρ είναι μια οθόνη αφής μέσω της οποίας ο αναβάτης ελέγχει τις λειτουργίες και παίρνει πληροφορίες. Μέρος της παροχής ρεύματος για την λειτουργία της προσφέρει μια ανεμογεννήτρια που βρίσκεται μέσα στον προβολέα και η ευθερωτή της περιστρέφεται από τη ροή του αέρα όταν η μοτοσυκλέτα κινείται. Το νέο Sport Café, σύμφωνα με τη Honda, είναι μια μοτοσυκλέτα που απευθύνεται σε αναβάτες έμπειρους και με θητεία στις σπορ μοτοσυκλέτες, καθώς αποτελεί ένα σύνολο απαιτητικό και με απόλυτους σπορ προσανατολισμούς. Γι' αυτό ίσως και στην παρουσίασή του το έφερε στη σκηνή ο Mick Doohan. Ωστόσο, ο κινητήρας του δεν είναι αυτός του CBR 1000R του 2017, αλλά ίδιος με αυτόν του CB 1000R, το οποίο και προφανώς θα αντικαταστήσει ως μοντέλο παραγωγής. Το όνομα της Goldwing έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης ταξιδιωτικής εμπειρίας με μοτοσυκλέτα από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1975, όντας μια γυμνή μοτοσυκλέτα με έναν τετρακύλινδρο boxer κινητήρα 1000 κυβικών. Έκτοτε έχει επέλθει μια αλματώδης εξέλιξη για να φτάσουμε σήμερα στο GL 1800 του 2018, την οποία η Honda τίμησε έχοντας στο περίπτερό της ζωντανή την ιστορία του μοντέλου. Το νέο Goldwing, σύμφωνα πάντα με τη Honda, δεν είναι άλλη μια βελτιωμένη έκδοση, αλλά μια εντελώς καινούργια μοτοσυκλέτα που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του προκατόχου της, όπως ο εξακύλινδρος boxer και ο υπερπλούσιος εξοπλισμός του που την τοποθετεί στην κορυφή των premium touring μοτοσυκλετών. Τώρα όμως είναι μικρότερη σε διαστάσεις, ελαφρύτερη και πολύ πιο ευέλικτη στη συμπεριφορά, προσεγγίζοντας περισσότερο την προσωπικότητα των σύγχρονων touring μοτοσυκλετών. Ήταν αρχές του 2016 και μόλις είχε παρουσιαστεί η νέα τότε Africa Twin, όταν το μοτό έγραφε πρώτο ανάμεσα στον υπόλοιπο κόσμο πως σε 2 χρόνια θα έχει ride-by-wire. Η βασική διαφορά της νέας έκδοσης είναι ακριβώς αυτή, η ηλεκτρονική διαχείριση του γκαζιού. Νέα είναι η χαρτογράφηση των 7 από 3 του προηγούμενου μοντέλου ρυθμίσεων του traction control, αλλά και του προγράμματος G για τα μοντέλα με το αυτόματο κυβότιο DCT. Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι ο ελαφρύτερος αντικρατασμικός άξονας, αλλά και η νέα εξάτμιση που από 4,6 λίτρα μίκρινε τον όγκο της στα 4 λίτρα. Υπάρχει πλέον μια νέα έκδοση που ονομάζεται Adventure Sport και διαθέτει μεγαλύτερο ρεζερβουάρ στα 24,2 λίτρα έναντι των 18,8 της βασικής έκδοσης, καθώς και μια μεγάλη σειρά από πρόσθετα αξεσουάρ στα χρώματα της πρώην Africa Twin 6,5. Roller coaster ride.
away, away. Shadows fade away. Shadows fade away, away, away. Shadows fade away. Shadows fade away, Please welcome to the stage from Kawasaki Motors Europe, Martin Lambert. Tom and Jonathan to the stage. I don't really have words to describe my feeling, but I'm just immensely proud of the job we've done. Together as a team, we've worked so well with this bike. And to win 3 titles is, yeah, it's unbelievable. The feeling I had crossing the line in Magny-Cours was like no other. But I'm even more proud that from last year's new ZX-10R that we've been able to develop this bike now, and this year's been much more smooth and consistent, and it bodes well for 2018, which I'm really excited about. Thanks, Jonathan. Thank you, Martin. As president of the Motorcycle and Engine Company, I have seen firsthand the true commitment of my colleagues to develop the new models you see today, and we are currently making plans that stretch far into the future. Part of those plans is a commitment to entry-level machines for those having their first taste of motorcycling. Appealing to those that want to take their Z900 RS motorcycling to that next level, and echoing the desire of motorcycle modifiers the world over, we give you the Z900 RS Cafe. The new Kawasaki Z900 RS Cafe. So you can see there, complete with a bikini cowling. 900 RS Cafe completes a 2-bike RS lineup for the upcoming season. To the motorcycle market, and what makes Kawasaki unique. Kawasaki Ninja H2 SX. Shadows fade away whenever I feel you close to me. Shadows fade away with you. I
Το ZH10R είναι ριζικά ανανεωμένο. Όμως το βασικό νέο είναι πως η υπερτροφοδότηση για την Kawasaki έχει έρθει για να μείνει. Μέχρι 8 νέα μοντέλα με υπερτροφοδότηση θα έχει στο μέλλον, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της. Και βέβαια το σημαντικό τώρα είναι πως έχει μια τουριστική μοτοσικλέτα με 210 ύπους. Σε ό,τι αφορά τον κινητήρα, η Kawasaki έδωσε μεγάλη σημασία στην πρακτικότητα, στην αντοχή και στην μικρή κατανάλωση βενζίνης. Ολόκληρο το αλουμινένιο φιλτροκούτι είναι μικρότερο και ελαφρύτερο. Διαφορετικός είναι ο ψεκασμός και η φτερωτή. Εξωτερικά, ο κινητήρας δεν έχει οπτικές διαφορές, όμως εσωτερικά έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Οι σχέσεις του κυβωτίου ταχυτήτων είναι επίσης ανασχεδιασμένες στο πνεύμα της τουριστικής χρήσης. Παρά κάποιες φήμες που είχαν κυκλοφορήσει από Ολλανδούς δημοσιογράφους ότι ο κινητήρας δεν θα βγάζει πάνω από 156 ύπους, η Kawasaki τους διαψεύδει και το νέο ETA2SX έχει 200 ύπους στις 11.000 στροφές ή 210 αν υπολογίσουμε τη συμβολή του RAMR στις υψηλές ταχύτητες, η οποία αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 14 χιλιογραμμόμετρων στις 9.500 στροφές και σύμφωνα με την Kawasaki το νέο ETA2SX τοποθετείται ανάμεσα στο Ninja 1000SX και στο ZR 1400. Η εργονομία της θέσης οδήγησης είναι λίγο πιο σκεφτή από το Z1000X και υπάρχει επιλογή για δύο διαφορετικά ύψη σέλας. Εκτός από το Z900RS, παρουσίασε στο Μιλάνο και το υπέροχο Z900 καφέ με διαφορές στην εμφάνιση και το στυλ και με bikini fairing, καθώς και 3 φανταστικά custom που μαγνήτιζαν τα βλέμματα των περαστικών. Πολύ αναμενόμενο το 790 Adventure R, βέβαια θα πρέπει να το περιμένουμε λίγο ακόμα, παραμένει πρωτότυπο. Όμως του χρόνου, ακριβώς σε αυτό το σημείο, στην ICMA θα παρουσιαστεί η κανονική έκδοση. Όσο για το KTM Duke, το έχετε ήδη δει στο μοτό. Πέρσι είδαμε σε μορφή πρωτότυπου το 790 Duke. Φέτος το Duke παρουσιάστηκε ως μοντέλο παραγωγής και σειρά πήρε για το χρόνο το 790 Adventure R. Αν και σε μορφή πρωτότυπου η μοτοσυκλέτα έχει σχεδόν τη τελική της μορφή, με τον ίδιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα LC8C που φοράει το 790 Duke. Το R στο λογότυπο υπονοεί ότι θα υπάρχει και μια πιο ασφαλτινή έκδοση, όπως είναι η πάγια πολιτική της KTM. Το πλαίσιο έχει αλλαγές σε σχέση με τον δίσκο του Duke, ενώ οι αναρτήσεις είναι της WP. Το 790 Duke είναι το πρώτο KTM με το νέο παράλληλο δικύλινδρο κινητήρα που θα κινήσει όλα τα νέα μοντέλα της στην μεσαία κατηγορία. Το καλό είναι πως ελάχιστες παραχωρήσεις έγιναν στο πέρασμα από το πρωτότυπο στο παραγωγής. Η φιλοδοξία της KTM είναι να σαρώσει όλον τον naked ανταγωνισμό από 600 έως 1000 κυβικά, όπως δήλωσαν στο Μιλάνο, χάρη στην εξαιρετική αναλογία κιλών ανά ύπο και την ευελιξία του, αντί για πολύ ομή δύναμη με περισσότερα αντίστοιχα κιλά. Το βάρος που ανακοινώνουν είναι 169 κιλά στεγνό, κάτι που σημαίνει πως γεμάτο θα πρέπει να είναι κοντά στα 185.
And now, finally, let's discover the C-Series. And let's welcome again Mr. Liu Wu to introduce the presentation of C-Series. Let's take the high road home. Why don't you come along? I know that we can make it. We pack our things and leave tonight, and everything will be. Κίμικο δεν σταματά να μπαίνει με φόρα σε όλες τις κατηγορίες σκούτερ που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Με την ονομασία C-Series, η κορεάτικη εταιρεία δίνει την δική της οπτική στα adventure scooter και στα τρίωρα scooter. Το C2 είναι βασισμένο στο φρέσκο AK550, οπότε το πυρούνι upside down και τα φρένα της Brembo δεν αποτελούν έκπληξη επάνω του. Χάρη στις μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα ελαστικά παντός δρόμου, υπόσχεται στον αναβάτη του εξερευνήσεις πέρα από τα όρια των πόλεων και των δρόμων με άσφαλτο. Το C3 μοιάζει σε όνομα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το C2. Εδώ έχουμε ένα σκούτερ με δύο ρόδες εμπρός και μηχανισμό που κλειδώνει τις αρθρώσεις και το κρατάει όρθιο με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης μπορεί να εξοπλιστεί με οροφή για προστασία από το κρύο ή τη βροχή. Το δημοφιλές πιπολές έχει κινητήρα 299 κυβικών και φυσικά είναι προδιαγραφών Euro 4 με 28,4 ύπους και 3,2 χιλιογραμμόμετρα ροπής στις 6.250 στροφές. Down and you're 10 feet underground. When you're so deep you're about to drown. When you're in the lost and found, 'cause heartaches only last a day. Ooh, but your heart will never fade away. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Πρόκειται για την εταιρεία με τη μεγαλύτερη συνεχή ιστορία στους δύο τροχούς στην πορεία της ανθρωπότητας. Φέτος γιορτάζουν τα 120 χρόνια τους, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν εμπλακεί με τους δύο τροχούς πριν από τη Royal Enfield και άλλες βρετανικές τότε μάρκες. Είχαν ξεκινήσει με τις μοτοσυκλέτες όταν ακόμα εμείς πολεμούσαμε για να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας και εδώ και 2 δεκαετίες πάλι από τους πρώτους εφάρμοσαν την ηλεκτροκίνηση. Οι ειδικές εκδόσεις τιμούν τη βαρισίμαντη αυτή τη στιγμή στη μακρά τους ιστορία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Moto Guzzi, η νέα V850 που έχουμε μπροστά μας είναι η πλατφόρμα για τα νέα μοντέλα της ιταλικής εταιρείας έως το 2021, που θα γιορτάσει τα γενέθλια των 100 χρόνων της. Ο κινητήρας φυσικά είναι αερόψυκτος, εγκάρσιος V290 με κυβισμό 850 και απόδοση 85 κυβικών.
Αντίστοιχα νέο είναι και το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας που συνδυάζει το παραδοσιακό ατσάλινο χωροδικτύωμα με ταχυτά τμήματα αλουμινίου και το ξεχωριστό υποπλαίσιο. Παράλληλα με το V85, η Moto Guzzi παρουσίασε τα νέα V9 και νέες ειδικές εκδόσεις του V7. Interceptor 650 twin. Here it is. Η Royal Enfield παρουσίασε τον πρώτο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα του εργοστασίου. Πρόκειται για έναν αεροελαιόψυκτο δικύλινδρο εν σειρά 650 κυβικών, ο οποίος τοποθετήθηκε στη νέα γενιά μοντέλων της εταιρείας που βλέπετε, τα Continental 6.5 και Interceptor 6.5, που εκτός του κινητήρα μοιράζονται και το ίδιο πλαίσιο.
this is the occasion to present the compilation of European design product for you. Thank you. It's so much harder now to reach you. Your heart is floating in the sky. We known each other for so long. We know our love like an old song. Sing along one more time. Η Sim ρίχνει στην πιο σκληρή αρένα το σκούτερ το TL1 απέναντι στα T-Max, AK550 και τις αντίστοιχες προτάσεις της BMW. Ο νέος δικύλινδρος χρησιμοποιεί αλυσίδα για τελική μετάδοση καθώς είναι τοποθετημένος κεντρικά. Έχει αντικαραδασμικό άξονα και δύο επικεφαλείς εκεντροφόρους που ελέγχουν 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο. Η Sim ανακοινώνει μεταξώνιο στα 1550 χιλιοστά που καθιστά το TL1 από τα πιο μαζεμένα σε διαστάσεις, με χώρο κάτω από τη σέλα για ένα full face κράνος και ισόποση κατανομή βάρους στους άξονες που, αν ισχύει, θα καθιστά το TL1 αρκετά ευέλικτο. So this is the all-new Tiger 800. Now, while some of you may have seen this online, this, in actual fact, is a full prototype of the new Tiger 800, which was raced a month ago in the grueling Pan-African Rally in Morocco, taking second position in the maxi class. Now, this beauty was built to demonstrate the new Tiger 800 XT's enhanced engine and its... Thank you very much. This is the new... Say what you wanna say to me. I don't need your sympathy. I just need to let you go. Heartache, 'cause what doesn't bend will break. What is keeping me awake is the fact that you moved on. So when I see you there with what's your name, and the memories come back to me, I just turn my back and put them all away. 'Cause that would be great. I'll move on. I'll be just fine. Η Triumph παρουσίασε τα ανανεωμένα Tiger 1200 XE και XR,
τις ναυαρχίδες των Βρετανών στις μεγάλες παντός δρόμου μοτοσυκλέτες. Οι δύο διαφορετικές επιλογές φιλοδοξούν να καλύψουν όλο το εύρος χρήσης και να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα απαιτήσεων. Η σημαντικότερη από τις αλλαγές που θα επηρεάσει σε υψηλό βαθμό τη συμπεριφορά έχει να κάνει με την συνολική μείωση του βάρους κατά 10 κιλά, που επιτεύχθη τόσο από τον κινητήρα όσο και από το πλαίσιο και τις εξατμίσεις. Πέρα από το εντυπωσιακό της υπόθεσης, το νούμερο των 100 αλλαγών που έχουν δεχθεί είναι και ενδεικτικό της αρωτικής ανανέωσης που έκαναν οι μηχανολόγοι της Triumph. Και στις δύο εκδόσεις έχουν τοποθετηθεί τα αυτόματα προσαρμόσιμα φώτα, έχουν αναβαθμιστεί το cruise control, η TFT οθόνη των εργάτων είναι εντελώς καινούρια, έγχρωμη και ρυθμιζόμενη, όλα τα φώτα είναι φυσικά τεχνολογίας LED, ενώ επανασχεδιασμένοι είναι οι διακόπτες που πλέον φωτίζονται. Η τεχνολογία Keyless κάνει επίσης για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε μοτοσυκλέτα της Triumph, ενώ η έκδοση XE θα προσφέρει και την δυνατότητα επιλογής της χαρτογράφησης σε Off-Road Pro, κάτι που θυμίζει αρκετά την αντίστοιχη της BMW. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, benvenuti. Here we are then, another year on. It's been an exciting 2017, and once again, it is my absolute pleasure to be standing here and to welcome you all to Yamaha Motor Europe's World Press Premiere for EICMA 2017. We are all working in a dynamic, exciting industry, and I'd like to start my presentation tonight by talking about Yamaha and passion. Pioneers of emotion. Thank you, ladies and gentlemen, and enjoy the rest of the presentation tonight. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, yeah, I think it deserves a round of applause, doesn't it? You'll have already noticed that our journey into the Yamaha universe has officially begun now, and we've arrived, as you can see behind me, in the world of the dark side of Japan. Ladies and gentlemen, a round of applause, please, for the new Yamaha MT-07. Wow. Well, Paolo mentioned it was a bestseller. It's definitely been upgraded and available actually in two variations, the Tracer 900 and the Tracer 900 GT. You didn't tell us there were going to be two bikes coming out here, Paolo. Yes, it was a bit surprising. They kept three.
gentlemen, a round of applause please for the Tenere 700 World Raid. And it's being brought onto the stage by the supremely talented Adrian van Beveren as well. Please give a big welcome to the official rider of the Yamalu Yamaha Rally Team. Adrian, thank you so much for being here tonight. I seem to remember last time I met you. Round of applause for the new XT1200 Super Tenere Radio Edition, and it's been ridden onto the stage by Nick Sanders. Now Nick's one of the most famous ambassadors of Yamaha's real spirit of adventure. Nick, thank you so much for bringing this amazing adventure machine onto the stage with us. Before we speak to you, Nick, thanks for joining us as well. So, I'm very proud this night to introduce a new animal, something special, design that Yamaha never stopped, and a new model that really looks to the future. So, a real revolution. A real revolution. Okay, you're ready? Okay, here we go. We try. Ladies and gentlemen, two legends in our midst, of course, with Valentino Rossi. And for the first time here in Europe, live and in the flesh, this is the new Yamaha Nikon. It looks amazing. I can see flash bulbs going off all over. I'm sorry if I'm in the way, because I know you're going to be wanting to take photos. But Valentino, what was your first impression of this terrific, brand new animal? It's amazing, unbelievable. It's a real animal, yes. Trying, baby, trying to retrieve what we used to be, but we argue, baby. Our mistakes were made, memories starts to fade. I can feel it. You don't hold me back no more. You are getting ready to let me go. Καθαρά αντικειμενικά αυτό είναι το καλύτερο σημείο του περιπτέρου της Yamaha στην Ίγμα. Και δεν το λέμε γιατί είναι η ελληνική μοτοσυκλέτα, το βαπτιστήρι του περιοδικού μοτό, αλλά γιατί είναι πραγματικά μοναδική. Συγκινητική η παρουσία του ελληνικού Γιάρμπιλ που κατασκεύασε η Jigsaw Customs του Πέτρου Χατζηροδέλη σε περίοπτη θέση στο περίπτερο της Yamaha. Συγκινητική για όλους μας, καθώς και για εσάς που έχετε παρακολουθήσει μαζί μας την κατασκευή της από τα πρώτα της βήματα, αλλά και την διεθνή της καριέρα που περιλαμβάνει βόλτες από τον Ράντι Μάμπολα μέχρι τον Άρον Κόλταν. Better to move on, it is
Niken είναι μία ακόμη γνώριμη μοτοσυκλέτα. Μας είχε συστηθεί στο Τόκιο το 2015 και τότε γράφαμε στο μοτό πως θα βγει στην παραγωγή μέσα σε 3 χρόνια. Πράγματι, έρχεται με λίγες αλλαγές από το πρωτότυπο που είχαμε δει από κοντά. Έχει τον κινητήρα του Tracer 900 με μόνη αλλαγή στην χαρτογράφηση και υπόσχεται γρήγορο στρίψιμο σε κάθε βαθμό πρόσφυσης για τους έμπειρους αναβάτες και γρήγορο ρυθμό με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους νεότερους. Πρόκειται για το μεσαίο βήμα της Yamaha πριν έρθει μια μοτοσυκλέτα με 4 τροχούς, όπως μας έχει δείξει άλλωστε, και το όνομά της είναι εμπνευσμένο από το ξύφος. Το πρωτότυπο Tenere 700 είναι για μας εδώ στο μοτό μια πικρή ιστορία, γιατί θα έπρεπε να το είχαμε ήδη οδηγήσει αποκλειστικά στα ελληνικά βουνά. Μονάχα που το πρωτότυπο τότε TAF 7 καταστράφηκε πριν αποσταλεί στην Ελλάδα. Το Tenere 700 είναι ένα βήμα που γίνεται προσεκτικά από τη Yamaha που το προετοιμάζει σύμφωνα με τις επιταγές του κόσμου, καθώς της ζητήθηκε να είναι μια μοτοσυκλέτα πραγματικά ικανή στο χώμα. Η γενικότερη σχεδίαση άντλησε στοιχεία από το WR4.5F Rally, κάτι που μαρτυρά τόσο το fairing όσο και η εξάτμιση της Αкраποβίτς που ανεβαίνει από τη δεξιά μεριά της μοτοσυκλέτας, αλλά και τα όργανα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί ο αναβάτης να προσθέσει έξτρα εξοπλισμό. Για την τελική εξέλιξή του αλλά και την προώθησή του, η Yamaha ετοιμάζει ένα παγκόσμιο χωμάτινο ταξίδι, όπου το Tenere 700 όμως δεν θα είναι μόνο του, αλλά θα συνοδεύεται και από τη νέα έκδοση του Super Tenere Raid, η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, δοκιμασμένο και εξελιγμένο από έναν από τους πιο γνωστούς πρεσβευτές της Yamaha και θρυλικό ταξιδευτή, τον Nick Sanders. Η έκδοση Raid, πέρα από τον εξοπλισμό της βασικής έκδοσης, με τις ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, το traction control, το cruise control και τις επιλεγόμενες χαρτογραφίες του κινητήρα, διαθέτει στο στάνταρ εξοπλισμό της 2 πλαϊνές αλουμινένιες βαλίτσες χωρητικότητας 37 λίτρων κάθε μία, οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να φορτωθούν πάνω τους σε επιπλέον αποσκευές. Το 55% των πωλήσεων της Yamaha στην Sport Touring κατηγορία οφείλεται στο Tracer 900, όμως η τεράστια επιτυχία δεν κοίμησε την ιαπωνική εταιρεία. Αντιθέτως, την έβαλε να σκεφτεί ακόμα πιο σοβαρά πώς θα ικανοποιήσει τους πελάτες της. Έτσι, για το 2018 το επιτυχημένο Tracer 900 δέχεται ένα ολοκληρωμένο facelift σε τομείς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή χρήση. Το ψαλίδι είναι νέο και η γεωμετρία του πλαισίου έχει αλλάξει με σκοπό την πιο έρημη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις υψηλές ταχύτητες. Η εργονομία της θέσης οδήγησης αλλά και του συνεπιβάτη είναι διαφορετική, όπως και η συμπεριφορά των αναρτήσεων. Για όσους ζητούσαν ακόμα περισσότερη άνεση και εξοπλισμό από το Tracer 900, η Yamaha ετοίμασε την έκδοση GT. Εδώ το επίπεδο εξοπλισμού είναι κορυφαίο, αφού έχουμε πίσω μορτσέρ με υδραυλική προφόρτιση, πλήρως ρυθμιζόμενο πυρούνι, όμοιο με το νέο MT-09SP, έχρωμη TFT οθόνη οργάνων από το R1 MT-10SP και πλαϊνές βαλίτσες στο χρώμα της μοτοσυκλέτας. Το νέο MT-09SP είναι μια έκδοση που έρχεται πιο κοντά στο MT-10 από άποψη συμπεριφοράς, με πίσω αμορτισέρ της Öhlins και εξωτερική υδραυλική προφόρτιση και εμπρός πυρούνι της Kayaba που έχει ρύθμιση απόσβεσης επαναφοράς. Been 20 nights and 20 days, lost without a friendly face, no reflection from my soul.
Από τον Αύγουστο σας δείχναμε φωτογραφίες από τα πρώτα στάδια κατασκευής της ελληνικής εξωτικής μοτοσυκλέτας που θα βλέπαμε στο Μιλάνο. Και να, που πλέον όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή. Η DCR 017 της DNA είναι μια σχεδιαστική άσκηση ή καλύτερα ένα ακροβατικό από αυτά που ελάχιστοι μπορεί να εκτελέσουν στον κόσμο. Η DNA είναι η εταιρεία που κατασκευάζει τα καλύτερα φίλτρα του κόσμου και τυχαίνει να είναι ελληνική και να τα παράγει εδώ στην Ελλάδα. Τα φίλτρα όμως, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, δεν τα βλέπεις εύκολα όταν είναι τοποθετημένα σε μοτοσυκλέτα. Ήθελαν λοιπόν μια μοτοσυκλέτα φτιαγμένη γύρω από ένα φίλτρο, φτιαγμένη για να αναδείξει τη δουλειά τους. Ένα έκθεμα που όμως θα είναι λειτουργικό. Και επειδή συγκαταλεγόμαστε στους ελάχιστους που την οδηγήσαμε, σας λέμε ότι η οδήγησή του σου σβήνει από το μυαλό όλα όσα ήξερες, ακριβώς όπως αναγράφει και στη σέλα της. Η εταιρεία που εξάγει αξεσουάρ και μοτοσυκλιστικά προϊόντα που φτιάχνονται στην Ελλάδα, η μοναδική C-Racer που πλέον μεγαλώνει και γίνεται βασικός προμηθευτής, είχε μια εκπληκτική παρουσία στο φετινό σαλόνι του Μιλάνο. Σημειώστε το όνομα που οι ξένοι ήδη θαυμάζουν. Η Arts Motorcycles είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή. Ο γνωστός ηθοποιός Keanu Reeves, μαζί με δύο φίλους του μηχανολόγους και σχεδιαστές, αποφάσισε πριν μερικά χρόνια να φτιάξει μια δική του εταιρεία κατασκευής custom μοτοσυκλετών. Τέτοιου είδους εταιρείες υπάρχουν άπειρες στις ΗΠΑ, όμως η διαφορά της Arts ήταν ότι οι ιδρυτές της ήθελαν μια κανονική εταιρεία που οι μοτοσυκλέτες της να πληρούν τις κρατικές και πολιτιακές προδιαγραφές. Αυτό είναι απίστευτα δύσκολο. Φέτος αποφάσισαν να κάνουν απόσβαση στην Ευρώπη, ακολουθώντας το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Έτσι, τα τρία νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Μιλάνο καλύπτουν τις προδιαγραφές Euro 4. Είναι η πρώτη φορά που ένας αερόψυκτος V2 με οστήρια και 2023 κυβικά περνάει τόσο αυστηρές προδιαγραφές στο Revo και Ipon. Η μεγάλη διαφορά των Arts βρίσκεται στον τρόπο κατασκευής του πλαισίου και του υπόλοιπου σώματος της μοτοσυκλέτας, καθώς επίσης και στην χρήση high-end περιφερειακών εξαρτημάτων και υλικών. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα αλουμινένια τμήματα του πλαισίου και υποπλαισίου που σκαλίζονται στο CNC. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι γιατί λίγα λεπτά πίσω είδατε την DCR 017 της DNA κατασκευασμένη επίσης σε CNC. Αυτές ήταν οι βασικότερες από τις νέες μοτοσυκλέτες στο φετινό σαλόνι του Μιλάνο. Αναλυτικά στο motomag.gr και στο περιοδικό Moto παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις από πρώτο χέρι από την καρδιά των γεγονότων.